কারোর সাথে কারো মেশাবে না। Hold it. স্টেশনে তো ওটাই রাখা ছিল। কোন স্টেশনে? রিয়েজেন্ট সবাই অল্প করে দেবে, নলে কিন্তু সব নেগেটিভ আসবে। সব অল্প করে রিয়েজেন্ট দেবে। বেশি বেশি রিয়েজেন্ট কেউ দেবে না, খরচা করবে না। Acetic acid কোথায়? স্যাম্পল সালফার ভ্যালিডেশন এবার রথেরা কর স্যাম্পল নে এই ডোপারটা কেন আমরা নিয়ে যাচ্ছি? আগে স্যাম্পল আগে ওটা কি নিয়েছিস? ইউরিন। ওইদিকে ও দিয়ে ওর মধ্যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এটা দিয়ে স্যাচুরেট করে। सामने का स्टेशन में जो है This one is giving you जल्दी जल्दी Orthotolidine टेस्ट টিউব গুলো
তুই যেগুলো টেস্ট করছিস একটা রেখে দিবি, ঠিক আছে? করেছিলাম ভালো বুঝতে পারিনি ফেলে দিয়েছি। হ্যাঁ, না পজিটিভ গুলো রেখে দিবি, নাহলে তো বুঝতে পারবো না যে তুই টেস্ট ঠিকঠাক করলি কিনা। আর একটা পজিটিভ হচ্ছে, ওটা আগে একবার হয়ে গেছিল, আমি ফেলে দিয়েছি। ফেলে দিবি না, রেখে দিবি, নাহলে তো বুঝতে পারবো না। রাখতে হতো। সবাই টেস্ট করার পর যেগুলো পজিটিভ ফাইন্ডিং আসবে সেগুলো রেখে দিবি। সবার ফাইন্ডিং গুলো রেখে দিবি। কটা টেস্ট করেছিস? 6টা। এবার এক্সামিনার তোকে জিজ্ঞেস করলো যে হোয়াট টেস্ট ইউ হ্যাভ পারফর্ম, কি বলবি তুই বল, তোর মতো বল। So I have performed the Benedict test for the reducing sugar. So it has come positive. Then I have performed the heat and acetic acid test and it has come negative. There is no coagulation, so there is no protein in the urine sample. Then I have performed the Rothera test for the detection of the ketone bodies and it has come positive as indicated by the purple ring formation. Then I have performed the Sulfur Test for the detection of the Bile Salts and it has come negative because the sulfur is not sinking. Then I have performed Orthotolidine Test for the detection of the blood and it has come positive indicated by this green appearance. And then I have performed the test for the bile pigment, the Fouchet test, and it has come negative because there is what is that green color. Okay. Tell me the procedure of Benedict test. So first Boss, I have taken the Benedict's reagent in the test tube. Then I have taken the urine sample and then I've heated it. And র্যাক লাগবে না, ওর হয়ে গেলে ফেলে দিয়ে দিই, ওটা বলা হয়ে গেলে তুই ফেলে দিস। I have first taken the Benedict's reagent in the test tube. Then I have taken the urine sample. I have heated it and it has given this brick red color indicating the presence of the reducing sugar. What other thing can be there apart from glucose? Galactose can be there. Fructose can be there. Any sort of reducing things can be there. Okay. ঠিক আছে, তুই বল হোয়াট ইউ হ্যাভ পারফর্মড। তুই বল, ভাব তোকে এক্সামে বলতে বলা হয়েছে, কিভাবে বলবি বল। Sample C, which is provided, and it has provided two positive tests. One is the blood and urine, which was the benzidine test, and Orthotolidine test, and the other one which came positive is this sulfur test, which is for bile salts. Yes, sulfur. The heavy molecules have precipitated, but there was retention of sulfur. সালফার পজিটিভ না, তোর স্যাম্পল নাম্বার কত ছিল? সি। না, ওটা সালফার পজিটিভ আসবে না, ঠিক আছে। ঠিক আছে, বেশ স্যার, তুই আমাকে অর্থোটলিডিনের প্রসিডিওরটা বল। We add hydrogen peroxide to it, and then hydrogen peroxide to it wait for it to oxidize so that there is water. First, you took urine sample. How much? যেটা করেছে সেটা বল না। তাই ছিল কি প্রথমে তো আমরা অর্থোটলিডিন নেব।
First we will take orthotolidine, then we add acid peroxide, then we will add urine drop by drop. মিক্স হয়ে যাবে, 5-6টা টেস্ট আছে তো, তোরা টেস্টগুলো এরকম একটা কপিতে এরকমভাবে সব কেটে কেটে লিখবি, প্রত্যেকটা প্রসিডিওর কি আসছে, আউটকাম কি আসছে, রেজাল্ট কি আসছে। না হলে তোরা বুঝতে পারবি না যে কোথায় হিট করব, কোথায় মিক্স করব, কোথায় মিক্স করব না। এই জিনিসগুলো লিখে প্রত্যেকটা বাই চার্ট ওয়াইজ করে একসাথে পড়বি সবকটা টেস্ট, আদারওয়াইজ মনে থাকবে না। তুই হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিডে কি করবি বল, প্রসিডিওরটা বল। জোরে বল একটু। Fill the solution, two-thirds of urine solution, and we heat only the upper one-third. পরিষ্কার করে ফেলে দেবে। Upper one-third of the test tube, leaving the rest untouched. If there is coloration formation, then it means that there is protein. If not, then there is no. Upper one third, can there be any impurity? Why we add what it is named heat and acetic acid? What is the role of acetic acid? Carbonated test is acetic acid composite. The coagulation difference. ভালো করে বল। দেখ তুই এখানে ভুল করলে তো কোনো অসুবিধা নেই, আমরা তোকে কারেকশন করে দেবো, কিন্তু তুই যদি তোর কথাটা না বুঝতে পারি তোকে কারেক্ট করতে পারবো না। Confirm how? There may be impurity phosphate carbonate radical in urine. If there is phosphate or carbonate radical in urine, they also give coagulant. So they can mimic as false positive. So we add acetic acid. And acetic acid gives acetic acid টা কি করে, অ্যাসিডিক অ্যাসিডটা হচ্ছে এইগুলোকে প্রোটিন সল্ট আউট করে, দেন হচ্ছে ফসফেট কার্বনের র্যাডিক্যাল থাকলে সেগুলোকেও আমরা বুঝতে পারি। ঠিক আছে, তো ফলস পজিটিভটাকে ইয়ে করার জন্য আমরা অ্যাসিডিক অ্যাসিড অ্যাড করি। ঠিক আছে, রথেরাটা বল, রথেরার প্রসিডিওর। We add the urine and then we add ঠিক আছে, স্যার তুই প্রসিডিওর হেজ সালফারের প্রসিডিওর বল। we take urine sample and test tube. To that we add sulfur powder. হাউ মাচ? পিঞ্চ, এটার উপরে নির্ভর করছে টেস্টটা, পিঞ্চ। If we add much amount, then this is of no use. Okay, we have to add pinch. Okay, তুই বল তোর রেজাল্ট কি এসছে বল। What are the tests you perform? What are the result of 4 tests? All are negative. কোন স্যাম্পলটা ছিল তোর? ডি। কেন তুই করার টাইম পাস নি? দেখি দেখি তোর টেস্টগুলো দেখি। তুই এর সময় প্র্যাকটিস করেছিলি? ছিলি না? হ্যাঁ, ডিসেম্বরের লাস্টে তোকে কতবার ডাকলাম, যে লাস্টে কে পারমিশন নিয়েছে বললি না? তুই তুই কটা টেস্ট এখানে করেছিস, মানে ক্লাসে কটা টেস্ট করেছিস? একটাও হয়নি তোর? বেনেডিক্ট, হিট অ্যান্ড অ্যাসিডিক অ্যাসিড একটাও করিসনি?
এতক্ষণ যে চিল্লাচ্ছিলাম কোথায় ছিল? কত রোল তোর? 65। ঠিক আছে দাদা, আলাদা করে পড়াতে হবে। ঠিক আছে তুই বস, তুই বল কি কি টেস্ট করেছিস? Benedict test, হ্যাঁ। Sulfur test, protein coagulation test, Acetic acid test, ফচেট, bile test, বাইল হেজ साल्फर, sulfur, bile pigment, बाइल पिगमेंट, फॉचेट नाम है तो उसका, फॉचेट टेस्ट। फॉचेट टेस्ट का प्रोसीडियर बता। and breathing product, हम्म, में 10% using simple manner, फर्स्ट क्या लेना है? procedure, first urine 5 milliliter urine sample लेना है, उसके बाद 10% barium chloride, उसके बाद physic solution और HCl2 को 2 to 3 ड्रॉप देना है। फिर वो ऐड BaCl2 ऐड करने के बाद एक प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करना है, फिर उसको सुखाना है, उसके बाद फिर इसको ऊपर जो फॉचेट रिएजेंट है उसको ऐड करना है। पहले प्रेसिपिटेट आएगा, प्रेसिपिटेट को अलग करने के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ঠিক আছে। তুই করেছিলি মানে সব টেস্টগুলো করেছিস তো ক্লাসে? লাস্ট টেস্ট ফচেটটা করিসনি? ঠিক আছে, তুই বল কি কি টেস্ট করেছিস, কি রেজাল্ট এসেছে? So, Benedict, then heat coagulation test, salicylic acid test, then Rothera test, his sulfur test, What are the Fouchet result? test and Orthotolidine test. Positive for BTC super, that is the Benedict test, and positive for protein. দেখি। Okay, good. Positive for protein. Heat coagulation test, Hmm. and then this is sulfur. Okay, good. আর রথেরার প্রিন্সিপালটা বল। So, first we have to add take the urine sample, saturate it with the ammonium sulfate salt, ammonium sulfate crystal. Then we have to add 1 to half milliliter of the or 1 bar of the sodium nitroxide. Then after that we have to add slowly like 3 milliliter of the liquor ammonia until unless you get the purple to pinkish that ring. If the ketone bodies are present, then the ring will form. And if the ketone bodies are absent, the ring will form. ঠিক আছে, মোটামুটি ঠিক আছে, কিন্তু কিছু জিনিস ভুল আছে, এই ভুলগুলোর জন্যই রেজাল্টটা ঠিক মতো আসবে না। ঠিক আছে, প্রথম হচ্ছে স্যাচুরেট করব, স্যাচুরেট আনটিল মানে যতক্ষণ নিচে একটু ক্রিস্টাল না থেকে যাচ্ছে ততক্ষণ করব। নাইট্রোপ্রোসাইড 1 to 2 ড্রপ ম্যাক্সিমাম, ওকে। দেন লাইকার অ্যামোনিয়ামে অ্যাড করব ড্রপ বাই ড্রপ। ঠিক আছে, মানে আমার হওয়া উচিত হচ্ছে রিং, এর মধ্যে কারো রিং আসেনি? রিংটা তখনই ভালো করে আসবে। অনেকেই কি করে নাইট্রোপ্রোসাইড মানে অনেকটা অ্যামাউন্ট 5-6 ড্রপ ঢেলে দিলে একটা বিচ্ছিরি আসবে, ইয়েলো কালার আসবে। তোর আসেনি? আচ্ছা ঠিক আছে, একটা না দুটো স্যাম্পেলে ছিল, সবগুলোই নেই। ঠিক আছে, তো যেটা বলছি নাইট্রোপ্রোসাইড 1 to 2 ড্রপ, 2 ড্রপস ম্যাক্সিমাম। ঠিক আছে, ম্যাক্স টু ম্যাক্স 3 ড্রপ। হ্যাঁ, এরপরে লাইকার অ্যামোনিয়া আমাকে ড্রপ বাই ড্রপ অ্যাড করতে হবে, নট তুই বললি 3 ml। 3 ml করলে তো গোটাটাই আমার পার্পেল হয়ে যাবে, বুঝতে পেরেছিস? ড্রপ বাই ড্রপ মানে এরকম নেব, লাস্টে আমি লাইকার অ্যামোনিয়া অ্যাড করছি, এইভাবে এক ড্রপ দেবো, ড্রপটা এসে এখানে মিশবে, মানে এত জেন্টলি দিতে হবে। এইভাবে দেবো, ড্রপটা এখানে মিশলো 1 ড্রপ, দেন আমি আরেকটা ড্রপ রিলিজ করবো, দেন 2 ড্রপ, দেন 3 ড্রপ, এরকম করে 4-5 ড্রপ দেওয়ার পরই দেখবি একটা পার্পল কালারের মতো কালার চেঞ্জ হচ্ছে। যখনই চেঞ্জ হবে স্টপ ইট, আদারওয়াইজ রিং থাকবে না, এরকম বিচ্ছিরি হয়ে যাবে। ঠিক আছে,